kuma Kirinyaga, Kiribiroiro, Kiajahi, Mutaburuko wa Nyandarua. Orerorera Kameme TV. Atiriodo tagajawa na igua harugabiro ni thari ya mohoro gumenyithio ria bururi utarie tauria twatida tugikuhariria nie na andiki aitu a mohoro kuma ituri itiganite cia bururi umuthi ari tariki 5 ni aramithi ya kiumia mwaka uyu wa 2026 mweri wa keri nie njitagwo Mwaura wa Ndung'u no mbere ore Kenya begu negererie matemo. Family imwe kuma mwena wa mukuruini na iria mundu wao akwirire barani ya Russia na Ukraine gutafani igongona ria mathiko matari na mwiri gukuma kihoya thirikari kurugamia Kenya gutura bara-ini bururi-ini ucio. Gavana wa Nyandarua akiaria badilisha gwikora hashaki akigeria gutariria uria mahuthirire shilingi milioni 615 wakini wa thibitari ya JM Memorial. Na ojoria mwena wa Ruai farafraini ya Kagudo County ya Nairobi gutugwo ni kimako kiroko kia umuthi thutha wa gukora kuria marendagĩria indo ciao kumomoretwo na indo ciao igathukangio. Mwathiriri na njira ciĩko ni wagaki wa muthoni Facebook ota mutugo ni Kameme TV Kenya, YouTube ni Kameme TV Kenya. Itikira tutwarane. Kamiti ya Senate ya uthurimi wa uhuthiri wa kigina kia muingi CPAC ni tariria wagagu wayo na imwe cia ndumiriri ikoretwo ikirutwo ni mutongoria wa bururi ciĩgiĩ ũiyũkia wa tabarĩra imwe cia ũkũria makaunti-inĩ ũtarĩ na watho wa kũhotithia ũkinyanĩrio kwa ũramati ũyũ. Ndeto ĩno ĩhithũkĩte thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua kuga ni yarĩhĩte ciringi milioni 615 wakini wa thibitari wa JM Memorial mbere ya President Ruto gwatha ministry ya ũgitĩri wa bũrũri kũiyũkia tabarĩra ĩyo, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gũteanĩrio gwa kandarathi ĩrĩa kaunti yekanĩrĩire. Igũrũ rĩa ũguo, gavana wa Nyandarua akĩaria badilisha nĩ athing'ĩrĩirio gutetera gitumi kia mathirĩ ma kaunti ya Nyandarua gukorwo mabatĩrĩte nginyagia ciringi bilioni 5 ora wa gunyuma gĩikaro-inĩ gĩkĩ na nĩ ũratũhingũrĩra gĩkũnjo gitu. Hĩndĩ ya icera rĩake kaunti-inĩ ya Nyandarua mweri wa kana mwaka mũhĩtũku, ũmwe wa maũndũ marĩa mũtongoria wa bũrũri ereire mũingĩ wa kaunti ya Nyandarua nĩ kweherera waki wa thibitarĩ wa JM Memorial na ũrĩkĩrĩrie kũrĩa thire ministry ya ũgitĩri wa bũrũri kũiyũkia tabarĩra ĩyo ĩrĩa waki wayo warũgamĩire gĩcunjĩ kĩa 48 harĩ igana nĩ ũndũ wa kwaga gwa kĩgĩna gĩa kũrĩkĩrĩria. Hii hospitali mimi nitatengeneza, nitamaliza, nitaweka equipment. Nĩrĩanĩrĩra rĩrĩ rĩhithũkĩte rĩa gũkorwo rĩcũngĩrĩirie mũingĩ wa Nyandarua kũrwo nĩ makĩria ma ciringi bilioni 1.5 iria thirikari ya kaunti ĩyo yarĩkĩtie kũhũthĩra harĩ ciringi milioni 900 cia gũcenjia mabati ma asbestos thibitarĩ-inĩ ũyũ, ũndũ ũmwe na ciringi milioni 615 iria kaunti yarĩkĩtie kũrĩha mwene kandarathi ũrĩa wahetwo wĩra wa thibitarĩ ũyũ. Is proposed completion of works and removal of asbestos roofing at JM Karaoke level 5. You gave out a tender of 988,361,140. It is them, the Department of Defense, who included the removal of asbestos, because there are some buildings in the old JM hospital which have asbestos. But the bulk of the money will go to towards the construction of the 5-story. You had budgeted 100 million for JM Karaoke Hospital. I imagine that you'd have budgeted another 100 million in the next financial year. Why don't you get this money
and then still ensure that this money goes to the Department of Health so that we don't divert this money and use it for other purposes, and then it defeats the reason why the government was helping us. Maseneta nĩ mokĩrĩire rĩanĩrĩra rĩrĩte gũkorwo rĩtarĩ na mũthingio wothe wa kĩwatho wa kũrĩkinyanĩria, kuona gũtirĩ ngirimiti ona ĩmwe yekiranĩirwo gatagatĩ ga thirikari cierĩ gũkinyanĩria ũthamia wa tabarĩra ĩno kuma kũrĩ thirikari ya kaunti nginya kũrĩ thirikari nene, kũrĩ ona wakiri wa kaunti ũndũ ũmwe na wabici ya ũgũri na wendia ya kaunti itakuruhanirio. It is safer for you to have an agreement with the national government. It is actually a legal and constitutional requirement, because next time when it is somebody else, you cannot tie them to this sort of agreements. If you want the help of the DOD or the national government, we must go back to the meaning of Article 187 and the provisions of the Intergovernmental Relations Act to ensure that that transfer is lawful. Some of us don't put much value to those roadside declarations by the president. 4.1 says that the responsibility is only one responsibility, 100,924,000. There is no other responsibility that was left in the hands of the county. Ndamathi agĩgũmĩire gavana kĩarie badirisha nĩ kuongerereka kwa mathirĩ ma kaunti ino nginyagia ciringi bilioni 5, ũndũ ũrĩa kamĩtĩ ĩno ĩgwetire ta ũgwati mũnene kuona kĩgĩna gĩothe kĩrĩa kaunti ya Nyandarua ĩgayagĩrwo nĩ ciringi bilioni 3.2. If 80% of your total revenues is amounts owed to suppliers, staff, and other entities, I don't know whether Nyandarua should be dissolved, because it's technically insolvent. The management has budgeted 347 million towards settlement of pending bills in the original budget, and has already cleared pending bills worth 284. Badirisha umana ihinda iritũ gũtarĩria gĩtũmi kĩa akorwo atarĩhĩte maingĩ ma mathirĩ maya, kũrĩa eranĩire nĩombĩte kamĩtĩ ya mwanya ya kũmathũrima nĩguo gũkũrana wagĩrĩru wamo mbere ya marĩhĩte, gũkũ akiuga arĩ na mũbango mũrũmu wa kũrĩha mathirĩ maya o kahora. Identify the pending bills which are payable, and out of that is why we have that payment plan. Like last year, we planned to pay 347 million as per our ability. Gerivotera Kameme TV, jitagwo Mwaura Wagunya. Family ĩrĩa endwa ao makwĩrĩire mbara-inĩ bũrũri-inĩ wa Russia nĩ ĩthiĩte na mbere na kũũria thirikari kũrũgamia Kenya gũtũrwo mbara-inĩ bũrũri-inĩ ũcio o hamwe na kũhonokia arĩa marĩ kũu. Rĩtana rĩrĩkĩtio nĩ family ĩmwe mwena wa Kinori mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ĩrĩa ĩtabanĩtie igongona rĩa mathiko matarĩ na mwĩrĩ wa mwendwa wa ũrĩa wakwĩrĩire mbara-inĩ gatagatĩ ga bũrũri wa Russia na Ukraine mweri-inĩ wa Dithemba mwaka mũhĩtũku. Mwandĩki witũ Edwin Bogwa harĩ na riboti ĩno. Thutha wa kwĩrĩrwo mawĩra na kuoha thabarĩ nginya bũrũri-inĩ wa Russia, rĩu Akenya aya matigĩtwo hatĩka-inĩ ya kũhonokia mĩoyo yao thutha wa gwĩkora haro-inĩ gatagatĩ wa bũrũri wa Russia na Ukraine, ũndũ ũrĩa marauga matierĩgĩrĩire makiuma gũkũ bũrũri-inĩ. Niliona kifo na macho, lakini Mungu aitwe tu Mungu sababu. Amwe yao arĩa mahonokete na kũhota kũhũndũka gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matarĩirie ũrĩa mekorire mbara-inĩ ĩno. Nderirwo mawĩra ta nderirwo wĩra wa gũthiĩ wĩra wa ndereba, no hĩndĩ ĩrĩa ndakinyire bũrũri-inĩ ũrĩa ndoirwo ngĩtwarwo training gũthiĩ gũtrain ta military, na ndathi gũtrain ta military nĩ ndaregire ngĩmera niĩ ndigũka wĩra ũyũ wa military. Nĩ gũbocwo ndabocirwo ngĩtrain ta military na ngĩtũmwo front line. Duncan Shege ũrĩa womagarire gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Russia mweri wa 10 mwaka mũhĩtũku nĩ atarĩirie ũgwati ũrĩa ũkũrĩire maitho a Kenya arĩa marĩ mbara-inĩ ĩyo. Front line nĩ cibatheri ciku, only dead people, dead bodies. I mean, kuna drones zenye zinapita juu na inaenda na speed kubwa sana. Rĩu drone icio ciroraga andũ mũno kũrĩa na landmines ziko kila mahali. Yes. Shege ũrĩa wacokire bũrũri-inĩ ciumia 2 hĩtũku akĩarĩ igongona-inĩ rĩa Charles Waithaka ũrĩa wakuire mweri-inĩ wa Dithemba akĩrũĩra bũrũri wa Russia, augĩte aheirwo wĩra nĩ mũtumia ũĩkaine ta Virginia. Agent me gũkũ Kenya marahenia andũ mawĩra marĩa matarĩ mo, makĩmenyaga wega ũrathiĩ kũrĩa ũthiĩ ũgakue, tondũ watũmwo front line hatirĩ na njĩra ya gũ-survive. Niĩ no harĩa Ngai aranjiguĩrĩra athake he idea ngĩtua ndĩ mũgũrũki, nake komanda Ngai akĩmũhutia. Nderire Russians acio manjũrage akiuga njokio kũrĩa arĩ. Igongona rĩa mathiko ma Charles rĩtabanĩtio na njĩra ya mwanya, amũgũtiuma na mwĩrĩ ta ũrĩa ũrĩ ũndũire.
Kieha na maithori nĩ igũmĩire famĩlĩ na arata makĩgeria gwĩtĩkĩra gĩkuũ kĩa mwana wao thengia wa kwaga kuona mwĩrĩ wake gwĩkĩra ũira. Saying that is the duty of the Kenyan government to bring back all Kenyans, whether dead or alive in Russia. Their families need them, their community need them, and they have a right to be given a decent burial. Gacũmbĩrĩ ka igongona rĩrĩ kauma gwakia mĩcumaa 31 arĩ rũri rwa mĩaka ĩrĩa Charles aratũrire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Edwin Mbugua. Riboti ikiri na kieha muno makiria. Thirikari kuhitukira ministry ya githomo ikoretwo igitabania mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa thukuru cia kothi cia moko na muoroto wa gutigirira atiri arutwo marĩkia mathomo mao no megwatĩre mawĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya githomo thĩinĩ wa thukuru cia TVET Esther Mgoria, kũgayũkanio na kũnyihio kwa ihinda rĩa kothi iria arutwo marathomera nginyagia ihinda rĩa mĩeri 3 nĩ gũteithĩrĩirie mbeũ njĩthĩ aingĩ kwĩgwatĩra mawĩra ma na ihenya ũkĩringithania na hau kabere. Mogarũrũku thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo na makĩria thĩinĩ wa thukuru cia TVET makoretwo magĩkinyanĩrio o kahora, thirikari ĩgĩtanya atĩ arutwo arĩa maingĩra thĩinĩ wa thukuru ici nĩ megĩra na ũtaaramu ũngĩmahotithia kwĩgwatĩra mawĩra na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka. Gatagatĩ ka mogarũrũku marĩa makinyanĩirio ica ikuhĩ nĩ gũbangwo kwa mũtaratara wa mathomo kũrĩa kothi ikoretwo ikĩgayanio na gũkinyanĩrio thĩinĩ wa matĩna ma mĩeri 3. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa thukuru cia TVET Esther Mgoria agĩtarĩria atĩ ũtaaramu ũrĩa arutwo megwatĩra thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ no mahotithie kwĩgwatĩra mawĩra. By the time that young person is out of training in 3 months, they have employable skills, so that even if for whatever reason, mainly economic, one is not able to be in training much longer, then one can exit with a competence, be able to take up employment, and probably, if need be, come back. Mgoria agĩtarĩria atĩ anyiti itemi sekta-inĩ ĩno nĩ maikarire thĩ na kũgĩa na gĩikaro nĩguo kũiguithanĩria nĩ mbeca cigana arutwo mabatiĩ kũrĩha ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 kũringana na ngathĩ ya o mũrutwo ya mathomo. For modular, okay, level 3 was capped at 35,000. Level 4 will therefore be 70,000. The 2 modules, okay, etc., etc. So you can see, you can compare that 35,000 with the former highest, which was, call it 50,000. Ona kũhanĩra ũguo, mateta ma gũcerithĩrio gwa kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo thukuru-inĩ ici ti ũndũ mũgeni. Money is never enough. Resources will always be scarce. So yes, sometimes we would be struggling. But that does not mean as government we are not making as much effort as possible to be able to allocate these resources to our young people. Ũnyihu wa kĩgĩna kuma kũrĩ thirikari hamwe na famĩlĩ nyingĩ gũkorwo itarĩ na ũhoti wa kĩmbeca nĩ gatagatĩ ka maũndũ marĩa macũngĩrĩirie namba nene ya arutwo kwamba gũtiganĩria mathomo. Ona kũhanĩra ũguo, Mgoria agĩtarĩria atĩ mũtaratara ũyũ wa mathomo nĩ ũkũmahotithia gũcokereria na gũtwarithia na mbere kuma harĩa mũndũ atigĩire. There's a household part of it, part of the fee payment. And what would happen is that probably, especially now that there is a lot of kiangazi in Kenya currently, there could be a bit of a problem with parents and students therefore being able to meet that part of the payment. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro. Ikereka rĩambĩrĩria gĩcunjĩ kĩa mohoro matũra-inĩ. Mohoro mangĩ nĩ ndacokereria, reke twambe tũikĩrie. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Say yes
to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. This February, Kenya's favorite dating show Hello Mr. Right is serving romance like never before. Make a date with Dr. Ofweneke, Rispa Faith and Gertrude Mungai every Saturday at 8 p.m. on Rainbow TV. Renew your subscription at 329 shillings for the Nyota bouquet on your aerial decoder or 549 shillings for the Nova bouquet on your dish decoder and unwrap endless entertainment. Don't miss a moment of Hello Mr. Right Kenya, where hearts open, choices are made and real connections begin. I felt the energy. The sparks really sparked. Download the StarTimes on app to stream Hello Mr. Right. StarTimes. Enjoy digital life. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya. Na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Twacokereria rina ikereka ria keri ria mohoro matũra-inĩ. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ yamũrĩte Moses Lendama Sunkuri ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ĩno wa ihinda. Kũgerera ndũmĩrĩri ya mwanya, IEBC yoete ikinya rĩrĩ thikũ igĩrĩ kuma Marjan Hussein Marjan atiga wĩra thĩinĩ wa kĩrĩa kĩrĩkanĩte ũiguano wa hamwe. Sunkuri kwa ihinda rĩrĩ atungataga ta kamishona mũtabania wa mĩhang'o ya ithurano na kũnyitĩra gĩturwa gĩkĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 6 kana nginyagia rĩrĩa mĩhang'o ya kwamũra mũrũgamĩrĩri mũnene mwerũ ĩgakinyanĩra. Ojoria mwena wa Ruai barabara-inĩ ya Kagudo kaunti-inĩ ya Nairobi marokire gũtũngwo nĩ kĩmako thutha wa kũrĩa marendagĩria gũkora kũmomoretwo na indo ciao igathũkangio. Ojoria acio matarĩrie matũngĩtio hathara-ĩno ona thengia wa gũkorwo nĩ mararĩ na gĩikaro na ũtongoria wa kaunti ya Nairobi kũrĩa mahinyĩrĩirie kũrĩa ĩrahinyĩrĩirie makĩrwo thoko nĩguo makahota kwendia indo ciao matarĩ na wagagu wa kũhamũrithio. Wambui wa Njũgũna harĩ na riboti ĩno. Hathara ya kumomorwo gwa ibanda cia onjoria arĩa marendagĩria mĩkĩra-inĩ ya barabara mwena wa Ruai nĩ werokire kũmatũnga, ũkĩrĩkana ũmomori ũcio ũtabanirio mathaa-inĩ ma ũtukũ. Kũringana na onjoria aya nĩ atĩ mũthenya wa ira nĩ maratabanĩtie mũcemanio na minista wa wonjoria kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa maraiguithanĩirie atĩ nĩ gũgwakwo thoko na onjoria mathamio. Kũrĩ andũ maitĩte mĩrigo mĩnene, andũ acio moka gũkũ makinyanga gĩtũngũrũ kĩa andũ, mathũkangia meroni cia andũ, maembe, mathũkia indo nyingĩ mũno cia andũ, na nĩ maratwĩrĩte ira gũtikũmomoro. Yarutirie gwakwo 2023 nĩguo yarutirie gwakwo. Na barabara ona tuoka twahũrĩrwo ndĩcoka gwakwo. Tũgũkĩũria atĩrĩrĩ, ciana citũ-rĩ na atumia aitũ-rĩ, tondũ monagĩra indo gũkũ rĩ na mathomithagĩria ciana gũkũ rĩ, megũthomithĩria kũ? Onjoria ya rĩu makahĩte kũhamũrithio mateharĩirie amu matirahetwo notithi ya kwehera gũkũ magĩkaya na kuga gũtirĩ kũndũ mangĩenderia indo ciao amu thoko ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nao nĩ egwatĩirwo. Nĩ gũtũthakĩra makoretwo magĩtũthakĩra, kwĩna thoko na gũtirĩ na thoko, tondũ no ngĩkwĩra gũkũ nĩ gwakwa na gĩgũkwĩra ingĩra mũciĩ wakwa nĩ wake. Koguo akorwo ĩyo nĩ thoko ya public market, thirikari nĩyo yagĩrĩirwo gũtũtongoria gũthiĩ kũu. Kũrĩa twatwarirwo-rĩ tũtũraga tũthĩnagio nĩ mĩkora, tũtũragio tũthĩnagio nĩ anake. Ona mutumia tondangĩiga mboga ndarĩ kĩndũ angĩcoka ige, tũgwĩka atĩa bũrũri ũyũ tondũ nĩ witũ? Hamwe noguo mahinyĩrĩirie atongoria a mwena ũyũ kũmakĩra thoko ta ũrĩa meranĩire nĩguo mahote kwendia indo ciao matarĩ na wagagu wa kũhamũrithio. Karauri MPs arĩa angĩ tũrona makĩtwara
thoko thiini wa constituency ciao kai we kai uthia gutucereria andui kai wathire mbunge gwika atia ithu twakuheire kura itu no kura itu tutimionaga ugaga wi thirikari-ini gutire kindu turehagira. Onjoria ya hamwe noguo marokire kuhinga barabara ya Kangundo iri ta njira ya kuhinyiriria thirikari ya kaunti guthikiriria makaya mao, undu uria ucungireirie kurugama kwa mihang'o kwa ihinda. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Wambui wa Njuguna. Na turio kaunti-ini ya Nairobi, thirikari ya kaunti ino ni yathitwo irihe andu matanyihire 1,000 aria mathuranagia giko kiara-ini kia Dandora guku Nairobi o mundu ciringi 25,000 ni undu wa kumathukiria riera. Kuringana na itua ria mucirithania Ann Omolo wa igoti ria Kisii, ihoto cia andu aya ni ciagararitwo kumana na kuria marutagira wira uyu, na thirikari ya kaunti ni eremetwo ni kuramata giko, undu uria ucungiririe andu aya kurutaga wira kiara-ini. Igoti nene umuthi ni riathanire thirikari ya kaunti ya Nairobi irihe andu 132 aria monganagia giko kiara-ini kia Dandora guku Nairobi o mundu ciringi 25,000 kumana na kiria igoti riugite ni kwagararwo ihoto cia andu aya. Agikinyanira itua riri, mucirithania Ann Omolo augite thirikari ya kaunti ya Nairobi ni egondereire hari kuruta wira wayo wa kuramata uria giko kiagirire ni guteo, undu uria ucungireire makiri ma Kenya kwihe wira kiara-ini kiu wa guthutukania giko. Asserted and agreed with the claimants that there were substantive breaches of their constitutional rights, fundamental rights in the Bill of Rights, touching on the environment, and therefore the court exercised its discretion, as is provided for, to award the claimants damages to the tune of 26 million shillings. Kugerera wakiri wao, andu aya maugite makoretwo makirutira wira kundu gutagireire na matari na indo cia bata cia kwigitira, na ni mongereire kuga faita iria monaga thutha wa kwendia maratathi ma minyore maria marogotaga ningirigithanio na mogwati maria mageragira kumana na miruke miuru na ndogo iria mahihagia kiara-ini kiu. And we are saying that was a good judgment. It was a positive step in terms of the enforcement of rights under the environmental law, and to the extent that governments and governmental entities must be held accountable if they fail to do that which they ought to do as per the Constitution in terms of ensuring that Kenyans enjoy clean and healthy environment in terms of water and, in this case, clean air. Ona kuri uguo thirikari ya kaunti ya Nairobi kugerera murugamiriri wa maria maturigiceirie Walton Wenga ni yugite andu acio matikoragwo mari aruti wira thirikari iyo, na uguo thirikari iyo ndiri na wigiririki wa guthingata mirutire yao ya wira kana kumahe indo cia kwigitira, makiringithanio na aruti wira 42 aria thirikari iyo yandikite kiara-ini kiu ni aria iheaga indo cia kwigitira na kuruta wira wao. If you go to the ground, to the Dandora dam site, you'll realize that there are, severe effects on the community. It's not just, remember in this case we picked a sample in terms of the waste packers, but you have those other communities and peoples that are resided there who are also facing the same environmental, consequences in terms of failure by the government to properly manage the Dandora dam site. Ciro urahanditwo igoti-ini ni andu 5 handu-ini ha ciangi kuria manathitangite thirikari ya Gavana Sakaja, makiuga ni agite guthingata mendekiria mahonge itiganite imwe iri cia kimabũrũri ta bengi ya thi iria ikoretwo igika uthuthuria na kuonania kiara kiu ni ugwati kuri miturire ya muingi. Tugithie na mbere, kuri na mubango wa kwambĩrĩria tabarĩra iria cigũteithĩrĩria kwambatĩria ikĩro cia andũ arĩa marĩ ikĩro-inĩ cia thĩ na ningĩ kũramata marĩa matũrigicĩirie. Mũbango ũyũ gũkinyanĩra kũgerera foundation ĩrĩa ĩrugũrĩtio nĩ kambuni ya ũheani wa motungata ma insurance ya Britam, ĩrĩa yugĩte atĩ ĩrongoreirie itugĩ citiganĩte na nĩ gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ, ũndũ ũmwe na marĩa matũrigicĩirie. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Britam Tom Gĩtogo augĩte atĩ kũrĩ na bata wa kwarahũra andũ arĩa maikaraga icagi-inĩ itiganĩte cia mataũni arĩa aingĩ ao matakoragwo na mawĩra, na ũguo akauga atĩ kũgerera tabarĩra ici ona mbeũ njĩthĩ nĩ mekũheo gĩthomo gĩa kũhũra biacara. Our
greatest ticket out of poverty for a lot of our communities is a good education. We need to take care of our environment. I actually consider trees as the lungs of our planet. That's one of the ways we take care of our environment, but there are many others. We know that in this part of the world, a big chunk of our economy lies on the back of the informal sector. So entrepreneurial encouragement is one of the things we want to play a part in. We are launching the Britam Foundation at a time when our communities are asking hard questions about access to healthcare, about the quality of education, the health of our environment, and the resilience of future generations. These are not abstract issues, they are lived realities. And they demand more than charity. They demand partnership, long-term commitment, and solutions that endure. Our focus is clear. In health, we're committed to protecting life and dignity. We have focused, as the Britam Foundation has, on schools, health facilities, community areas where there is an existing infrastructure, and then you make we put the system in, whatever it happens to be, a borehole pump or a water irrigation system or a water treatment plant, and there's this support system around it which makes sure that it's looked after and maintained. Riboti iyo ni guturitira ikujo gitu kia mohoro maturaini ni gatho ni undu wa kuhe maitho na matu maku mohoro magi kumamukira ona shihada thaithatu ijitagwo Mwaura wa Ndung'u mwana wa gaki wa Muthoni umemerekini na njira ya utaurigia na utuku mwega.